Today I'll start the new chapter, that is the plant kingdom in standard 11. In the previous chapter we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification, that is Munera, fungi, protista, animalia and plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification with kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. The plant kingdom now includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, and fungi, Monera, protista have been excluded from this. Now let us see the taxonomic systems. The first one is the artificial system. It is the earliest system of classification, used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure, which is given by Linnaeus. Such systems were artificial and they separated the closely related species since they were based on few characters. Also, the artificial system gave equal vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more oftenly affected by environment. And the next came the natural system of classification, and which were based on natural affinities among the organism and consider not only the external features but also the internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. And such a classification for flowering plants were given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. And then third system is the phylogenetic classification system. At present, this is being used based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. And now is biological classification. The three are numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. Numerical taxonomy is carried out by quantitative assessment of similarities and differences in order to make objective assessment. Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. Hundreds of characters can be considered in this numerical taxonomy. And the next is cytotaxonomy. The cytological informations like chromosome number, structure, behavior and types of chromosomes. Chromosome number is constant for a species. Example, 46 chromosome in man. Behavior of chromosomes was used by taxonomists pairing and banding patterns to understand the relationship between the species. Example, origin of humans from apes and then origin of wheat. And the last taxonomy is the chemotaxonomy. So it is a system based on the evidence from chemical constituents, example like enzymes, hormones, proteins and amino acid. Now let us see about algae. Algae are chlorophyll containing simple thalloid, autotrophic and largely aquatic, that is both freshwater and marine organisms. These are found in both freshwater and marine habitats. Some algal forms are also found in moist habitats like wet rocks and soil, tree trunks, etc. And few species are parasites also. The plant body is without differentiation, so it is called as thallus. The basis form and size of algae is highly variable and ranges from unicellular forms filamentous to colonial.
and filamentous forms are attached on the substratum with the help of hold-fast. Algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. Asexual reproduction is by the production of different type of spores, and the most common being the zoospores. They are flagellated, means motile, and on germination gives rise to new plants. Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size or non-flagellated but similar in size. Such reproduction is called as isogamous. Fusion of two gametes which is in dissimilar size, as in the species of Eudornia, is termed as anisogamous. Fusion between one large non-motile female gamete and a small motile male gamete is termed as oogamous. Example, Olvex and Fucus. It has a eukaryotic plant cell structure. The cytoplasm contains membrane-bound chloroplast and mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies and other cellular organelles. The cell wall contains cellulose. Algae have main food reserve as starch. The main reserve food material, whereas in red algae, floridin starch is the reserve food material. Reproduction in algae. So already said in earlier slide, that is, they involve in vegetative, asexual and sexual. So we'll see vegetative reproduction. It occurs by fragmentation, tubers, stolons, adventitious branches, etc. It developed into an independent thalloid plant body. And whereas in asexual reproduction, number of accessory spores such as zoospore. A zoospore is nothing, it is a motile asexual spore that uses a flagellum for locomotion. Example also alpinospores, achinetes, carpospores, etc. The most common being the zoospore, which are flagellated. Spores are called sporangia, which may be vegetative cells. The next is sexual reproduction. Isogamous. In this method, two morphologically similar gametes fused to form a zygote. Example, Spirogyra. In anisogamous, the fusion of structurally dissimilar gamete, male gamete is more active than the female gamete. It is bigger in size also. Example, some species of Chlamydomonas. And the next is oogamous. In this process, the male gamete is motile, active, small and without reserve food. The female gamete is bigger, passive, non-motile and laden with food. Example, Olvax and Fucus. Now let us see about some economic importance of algae. Algae are responsible for carrying out about half of the total carbon dioxide fixation on Earth by the process of photosynthesis. The algae Gelidium and Gracilaria are used to produce agar, which is used in preparation of ice creams and jellies. Some protein-rich algae like chlorella and spirulina are used as food supplements by sailors and space travelers. About 70% species of marine algae are used as food. Example, Porphyra, Laminaria and Sargassum. Classification of algae. Algae are divided into various classes based upon pigmentation, type of stored food materials and kind of flagellation. Red algae, brown algae and green algae. Red algae means presence of picoerythrin and picocyanin, but whereas in case of brown algae it is of xanthophyll pigment and fucoxanthin. In green algae it is of chlorophyll only. Now let us see about Chlorophyceae algae.
The members of Chlorophyceae are commonly called as green algae. The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. They are usually grass green due to the dominance of pigments of chlorophyll A and B. The pigments are localized in definite chloroplast. The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species. Pyrenoids contain protein besides starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation or by formation of different type of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variations in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous or oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvax, Ulithrix, Spirogyra and Cara. You can see the pictures of the algae in the slide. The next is the class Phaeophyceae. Its common members are seaweeds called kelp. This class is comprised of about 2000 species. Algae are mostly marine in colder seas or during cold seasons in tropical regions. They range from simple branched filamentous form to profusely branched forms as represented by kelp, and they are known as microcytes when they grow to 40 to 100 meters, and they are called as nereocytes when they grow till 20 to 30 meter. All members are multicellular. Cell wall is composed of cellulose, pectose cell and then thylakoids. The cellulosic wall of the vegetative cell is usually covered on the outside by gelatinous coating of algin, and it is a heterotrichous filament with both prostate and upright branches. The parenchymatous structure is found in the highest forms. The large forms often differentiated into holdfast a stalk called as stipe and lamina, which is a photosynthetic, and they help in conduction of food material. In case of reproduction, vegetative reproduction occurs through fragmentation, adventitious branches and stolons. Example, Dictyota. Asexual reproduction also takes place by biflagellate zoospores, which are pear-shaped having two unequal laterally attached flagella, and the life cycle here is isomorphic alternation of generation is found in between brown algae. Example, Ectocarpus and Dictyota. Economic importance of Phaeophyceae. The brown algae that are used as food are Laminaria, Nerocytes, Macrocytes, Alaria, etc. Some brown-like algae like Fucus, Sargassum, Laminaria, Macrocytes are important fodder for cattle. Brown algae are collected from seashores and also used as manure. It is used as emulsifier, thickener, gelating agent in toothpaste, shaving creams, ice creams, emulsion paints, shampoo, cosmetics, etc. Fucus and Laminaria are rich in iodine. And the next is class Rhodophaceae. These are commonly called as red algae because of the predominance of red pigment, that is R
phycoerythrin in their body. Most of the red algae are marine with greater concentration found in the warmer areas. They are found in both well-lighted regions close to the surface of water and also at great depths in ocean where relatively little light penetrates. And the red thalli of most of the algae are multicellular, and some of them have complex body organization. Like Asterocytes is a pseudofilamentous and Porphyridium is a unicellular. The cell wall contains cellulose, pectic compounds and certain mucopolysaccharides called as phycoids such as agar, carrageenan, etc. In many algae, cell wall contain pits. Vegetative reproduction occurs by fragmentation, regeneration of holdfast and gemme formation. Sexual reproduction occurs by non-motile gametes and which is a oogamous type. Sex organs is called spermatogonium or antheridium. Non-flagellated called as spermatium. Life cycle has two or more phases such as haplohaplonoitic, haplohaplohaplonoitic, diplohaplonoitic, etc. Economic importance of red algae. The red algae like Porphyra, Chondrus, Rhodymenia, Centralia, Bostrecia are used as food in various parts of the world. Agar-yielding algae are called as agarophytes such as Gelidium, Gracilaria, Xermium, Gelidilla, etc. Algae like Rhodymenia are used as fodder for cattle. Funnori, an adhesive phycoilloid, is obtained from red algae Glottipeltis. It is used in sizing, paper and as glue, and some algae like Corallina polysiphonia have medicinal properties. And here the Floridan starch, similar in constitution to glycogen and aminopectin, is a reserve food. And the next is class bryophytes. Bryophytes include various mosses and liverworts. They are non-vascular embryophyte characterized by the presence of an independent gametophyte and a parasitic sporophyte. Bryophytes commonly grow in moist, shaded areas in hills. They are also called as amphibians of plant kingdom because they can live in soil as well as in water, but they are dependent on water for sexual reproduction. The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostate erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids, root, stem and leaves, which are not present on thallus usually. Sex organs. The main plant body is haploid that produces gametes, hence it is called as gametophyte. Sex organism of bryophytes are multicellular, and the male sex organ is called as antheridium, and the flask-shaped female sex organ is called as archegonium. Here it is a sexual type of reproduction only. The anthrozoids are released into water where they come in contact with archegonium. Example for aquatic, it is Rhizaceae, Rhizocarpus rilla, and epiphyte example Radula, and then saprophyte example Bamboxmia, and then Cryptothallus, and in dry habitats example Polytrichum, whereas in deserts example it is Trotula desertorum. Dry rocks it is Porella. Fertilization. It occurs inside the archegonium. The egg secretes a chemical which attracts the spermatozoid. Sperm requires a thin film of water for swimming and reaching the
diseased archegonium. One sperm fuses with egg and produce a diploid zygote. Zygotes do not undergo reduction division immediately. Instead, they produce a multicellular body called as saprophyte. And the sporophyte is not a free living, which means it is a dependent sporophyte, but attached to the photosynthetic gametophyte, deriving nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores. The life cycle of bryophytes is they have heteromorphic alternation of generation. The gametophyte may be produced directly or a first formed juvenile stage called as protonema. Economic importance of bryophytes. Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. Species of sphagnum provides peat that have been used as a fuel. It has a capacity to hold water as packing material for transshipment of living material. Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks, hence these help in biological succession. They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Mosses form dense mats on the soil. They reduce the impact of falling raindrops and thus prevent soil erosion. Marantia has medicinal properties to cure lungs and liver infections. It also has anti-tumor properties. Types of bryophytes. First we'll see about liver oat. The liver oats usually grow in moist, shady places such as banks of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees and deep in wood. The plant body of liver oat is thalloid. Example Marantia, which is given in the slide. The thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure, and they are unicellular and they may be of two types in some liver oats, like example smooth-walled and tuberculate. Reproduction, it occurs both by asexual and sexual means. Asexual reproduction, it occurs by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called as gemmae. Gemmae are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called as gemma cups located on the thalli. Sexual reproduction is accomplished by the formation of male and female sex organs either on the same or on different thalli. The sporophyte develops from zygote which continues to grow on gametophyte. It is differentiated into a foot, seta and a capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free-living gametophyte. Example Riccia, Marantia, Pilia, Porella, etc. And the next type is mosses. They grow in dense mat over moist shady places, especially during rainy seasons. Some mosses grow in desert bogs and streams. The predominant stage of life cycle of mosses is the gametophyte, which consists of two stages. The first stage is the protonema stage, which develops directly from a spore. It is a creeping, green, branched and frequently filamentous stage. And the second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. Structures with oblique septa. They take part in fixation and absorption of water. Surface conduction through capillarity is an important mechanism of water supply.
to aerial paths. Reproduction. This can occur both by vegetative and sexual means. Vegetative reproduction occurs by fragmentation and by budding in the secondary protonema from exposed rhizoids and other parts of the plant body. Sexual reproduction. The sex organs, that is the antheridia in male and female it is archegonia, are produced at the apex of the leafy surface. Male organ appear cup shaped while female are bud-like. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of a foot, seta and a capsule which contains the spores. And the next is sporophyte. The sporophyte in the mosses is more elaborate than that in liver oat. Spores are formed after meiosis in sporophyte. The next is pteridophyte. Pteridophytes are primitive seedless vascular plants also called as cryptogams. They have conspicuous sporophytic plant body. Archegonia having 4-rod necks. The term pteridophyte was coined by Haeckel. About 13 species of pteridophytes have been reported. They were perhaps the first land plants evolved during Ordovician period. Habitat. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy or in soil condition. The plant body. The size varies from a fraction of centimeter to 20 meter in tree fern. The main plant body is a sporophyte which is differentiated into true root, stem and leaves. The organs possess well differentiated vascular tissues. In vascular tissues, these plants are evolved at first terrestrial plants to possess xylem and phloem throughout their body. Xylem consists of tracheids and phloem is made up of sieve cells and albuminous cells. So the difference between bryophytes and pteridophytes. Bryophyte means refers to embryophytes that do not possess vascular tissues. But in the case of pteridophytes, these are vascular plants that reproduce and disperse via spores. They are also referred to as cryptogams as they neither produce seeds nor flowers. Sporophyll. Sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called as sporophytes. Sporophytes may form distinct compact structure called as strobili or cones. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells, and the spores germinate to give rise to small but multicellular free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called as prothallus. In majority of the pteridophytes, all the spores of the similar kinds, such plants are called as homospores. Genera like Selanginella and Salvinia produce two kinds of spores. One is large macro and another is microspore. Thus they are called as heterospores. In the gametophyte stage, the thalloid gametophyte or prothallus requires cool, damp, shady places to grow. Microspores germinate and give rise to female and male gametophytes. The female gametophyte in these plants is retained on the parent sporophyte for viable periods. The female gametophyte depends on food stored by megaspores. And the sex organs, the gametophytes bear male sex organs called antheridia and female sex organs called as archegonia, which is surrounded by a single layered jacket.
Archegonium, which is in flask shaped. It is partially embedded. Fertilization. Water is required for transfer of anthrazoids. These are released from the anthrazoids and reach to the mouth of Archegonium through a film of water only. Fusion of male gamete with the egg present in the Archegonium results in the formation of zygote. Zygote develops into multicellular, well-differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophytes. Economic importance of pteridophytes. Pteridophytes are good source for food for animals. For example, sporocarps of Marasilia is edible. Angioteres and Alsophilia have starchy pitch eaten by natives of Australia. Ferns protect soil from erosion by providing a good cover on the hill slopes and other fragile places. Equisetum stems have rough surfaces and they are used in scrubbing and polishing. Roots of Adiatum can cure throat infections. Lycopodium is sued in treatment of rheumatism and disorders of lungs and kidneys. Ferns are also grown as ornamental plants for their graceful plant body. Classification of pteridophytes. It is divided into four. One is Coelopsida, Lycopsida, Synopsida, and then Pteropsida. Next is Gymnosperms. Gymnos means naked, sperma means seeds. So these are the plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. In gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. Habitats. These plants are found in colder parts of northern hemisphere. They form extensive forests. Gymnosperms are also known as ornamentals. Examples: cycas, ginkgo, thuja, araucaria, etc. Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperms, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. The roots are generally taproot. Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, while in some other cycas, small specialized roots called as cororoid roots are associated with nitrogen-fixing cyanobacteria. The stems are unbranched or branched. The leaves may be simple or compound. In cycas, the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity, and wind. In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also helps to reduce water loss. The gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia and that are borne on sporophyll, which are arranged spirally along on axis to form lacs or compact strobili or cones. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called as microsporangiate or a male strobili. The microspores develop into a male gametophytic generation, which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called as pollen grain.
The developed pollen grains take place within the microsporangia. The cones bearing megasporophylls with ovules are megasporangia are called as macrosporangiate or female strobili. The male or female cones or strobili may be born on the same tree. However, in cycas, male cones and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one cell of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and composite structures called as ovule. External features. Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees and shrubs. Species of Netum are woody climbers. The smallest gymnosperm is Zamia pygmea, which reaches a height of 25 cm. Many of the gymnosperms live for more than 4,000 years. Example, pine, redwood trees. Reproduction in gymnosperms. The gymnosperms are heterosporous, that is, they produce haploid microspores and megaspores. Cones. The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form compact strobili or cones. They are produced in different types of sporangia called as microsporangia or microsporophylls and ovules or megasporangia respectively. Microsporangia are called as microsporangiate or male strobili and the strobili. Megasporangia are called as megasporangiate or microsporangiate or female strobili. Pollen grains. Microspores develop into a male gametophyte generation, which is highly reduced and confined only to a limited number of cells. Megaspore mother cell thus undergoes meiotic division, forming 4 megaspores, out of which one is enclosed within the megasporangium, bearing 2 or more archegonia of female sex organs. The multicellular female gametophyte is also called as female strobili, is also retained with megasporangium. Fertilization. Air current is required for transport of male gametes. The male gametes are carried to the archegonia. After fertilization, zygote develops into an embryo and ovules into seeds. The seeds contain food-laden tissue called as endosperm. It lies naked or exposed. First, pollen falls from the male cone into the female cone. In a time, a sperm cell and an egg cell join together in an ovule on the female cone. After fertilization occurs, the seed develops on the scale of the female cone. Classification of gymnosperms. Gymnosperms further include 3 main classes. One is Glycastocida, that is cycads, Coniferocida, conifers, and Netopsida, that is Neptum. Economic importance of gymnosperms. Economic importance of gymnosperms. Seeds of Pinus gergadina are used as food for after roasting. Gymnosperms provide soft wood for construction, plywood and paper industry. Branches of gymnosperm trees are used as fuel. Sawdust of conifers is used in making plastics and linoleum. Resin is a semi-fluid secreted by special tubes of a number of conifers. It helps in sealing female cones after pollination, and this resin is used for sealing joints for wheels, preparation of writing paper, oil, clothes, etc. Epinephrine, an antibiotic, is obtained from
ephedra. Taxol is an anti-cancer drug which is obtained from taxus. Angiosperms. Angiosperms, seed-bearing plants, are called as flowering plants, which is found in a wide range of habitats and the land to up to 60 degrees Celsius underground over other plants as saprophyte, parasite, etc. Unlike gymnosperms, where the ovules are naked, in the angiosperm or flowering plants, the ovules are developed in specialized structures called flowers. In angiosperm, the seeds are enclosed in fruits, and the angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. They range in size from the smallest Ulphia to tall trees of eucalyptus. They provide us with food, fodder, fuel, medicines, and several other commercially important products. They are divided into two classes, dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons are characterized by seeds having two cotyledons and reticulate veneation in leaves, and tetramerous or pentamerous flowers having 4 or 5 members in each floral holes. And whereas these monocotyledons are characterized by seeds having only one cotyledons having parallel veneation in leaves, and they are trimerous flowers. These plants are sporophytic in the form of herbs, shrubs, trees, climbers, creepers, etc. The smallest angiosperm is water plant Ulphia, and the tallest is the eucalyptus. Primary root develops from the radicle of the germinated seed. It forms taproot system. In many angiosperms, roots develop from places other than the radicle. These are adventitious roots. Some develop from plumule. Angiosperms have leaves in their vessels. Angiosperms have vessels in their xylem. Phloem consists of seed tubes and companion cells in regard to gymnosperms, which do not have companion cells. So these xylem and phloem helps to transport water and mineral nutrition. Classification of angiosperms. George Bentham and Joseph Dalton Hooker published in Genera Plantarum, which appeared in 3 volumes. Angiosperms are classified into 2 broad groups. One is monocotyledons and dicotyledons. Example for dicotyledons is Lignoceae and Herbaceae. And in the case of monocotyledons, it is Calciferae, Coroliferae and Glumophore. Flowers are the reproductive structure formed by the union of one or both type of sporophylls, and pollination. These pollen grains after dispersal from the anthers are carried by various ways such as wind, water, or by various other agencies to the stigma of the pistil. Fertilization and development of seed. Each pollen grain germinates on the stigma, forming a pollen tube that carries 2 male gametes to the pollen tube that carries 2 male gametes to the embryo sac, growing through the tissues of stigma and style. One of the male gamete fuses with the egg to form a zygote. The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus pen. Because of the involvement of the above 2 events, it is known as double fertilization. The ovule gradually transforms into seeds and the ovary becomes the fruit. A fruit is actually a repentant ovary. Economic importance. The angiosperms are major source of food, fibers, species, spices and beverages. They also provide valuable timber and medicines. They also add beauty to our environment as well. Plant life cycle.
Different plant groups and individuals have different features in their life cycle. The first cycle is the haploitic life cycle. The dominant photosynthetic phase is a gametophyte produced by haploid spores. The gametophyte produces gametes by mitosis. The gametes fuse and produce a diploid zygote that represents the saprophytic generation. The haploidic life cycle refers to a type of life cycle with a dominant haploid stage. Haploidic is a kind of life cycle where the zygote takes the lead, meaning zygotes are the only diploid cell. It divides itself meiotically in order to give rise to a brand new plant. The diploid life cycle. In diploidic life cycle, the majority of the organism's life is spent with most of the cells in the body being diploid. The only cells that have half the number of chromosomes are haploid and are gametes. Most organisms that have a diploidic life cycle starts from the fusion of two haploid gametes, and this is the haploid diploidic life cycle. Bryophytes and pteridophytes interestingly exhibit an intermediate condition that is haplodiploidic. Both the phases are multicellular. However, they differ in their dominant phases. A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by a haploid gametophyte, and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. All bryophyte represents this pattern. The diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic and vascular body. It alternates with multicellular sporophytic independent but short-lived haploid gametophyte. Such pattern is known as haplodiploidic life cycle. All pteridophytes exhibit this pattern only. Interestingly, while most algal genera are haploidic, and some of them such as Ectocarpus, Polysiphonia, kelps are haplodiploidic. Fucus and alga is diploidic. Thank you. Chapter 12, okay? Organic chemistry, principle and techniques, okay? About the continuing session, what we're going to see is about the nucleophile, electrophile. What it is significant? Without knowing why it is very much significant, what it is significant? Nucleophile, a reagent that brings the electron pair to the reactive site is the nucleophile, okay? We will see later, okay? Then the reagent that takes away an electron pair from the reactive site is electrophile, okay? So nucleophile, then what is the difference? Main nucleophile, electrophile. Main difference is a reagent that brings the electron pair to the reactive site is a nucleus. That means what? That means the reagent that brings the electron pair to the reactive site is a nucleophile. Okay, so that means it should be electron rich. Okay, then a reagent takes away an electron pair from the reactive site is electrophile. Okay. It should be electron poor. If that is a rich means this should be poor. Okay. If that is a rich means this should be poor. Okay. So that is so this is a trend where I am the basic principle. Then what is nucleophile? Nucleophile should be represent. That's why I am representing nucleophile, electrophile. Then how can I represent nucleophile? I will be representing as Nu negative. Electrophile I will be representing as Ne positive. Why? What is that negative and positive? Nucleophiles are electron rich. That means it has 2 electrons. It has 2 electrons. Okay. Electrophile, it is the 2 electron is lost. Okay. The 2 electron is lost, so it becomes electrophilic.
Okay, so electrophilic means electron deficient, electron poor or electron deficient. Okay, nucleophilic should be electron rich or a pool of electron. Pool of electron. What is pool of electron? Electron rich or pool of electron? It has a more amount of electrons. Okay, electron rich or pool of electron, electron poor or deficient of electron. Okay, electron deficient. So this is where it stands. Okay, this is where it stands. So based on this, so what? Now we have to give some certain example. We have to give certain example to state that it is a electrophilic, nucleophilic. What is the example that give? You have to give some example. For example, nucleophilic, which is rich in electron. Okay, which is rich in electron. And electrophilic should be CH3 positive, which is deficient, electron of the deficient. Okay, one simple example I will give. Okay, CH3 Br. Okay, CH3 Br. What I have to put? I have to put like this, and I have to put what I will put. I will put like this: CH3 positive plus Br negative. Okay, so what is this? This one is nucleophile. This one is electrophile. So what is electrophile? Electrophile, just now I told you, it should be electron poor or electron deficient. Something electron poor or electron deficient. This one should be nucleophile. Nucleophile means it should be rich in electron. It should be rich in electron. Okay, it should be rich in electron. Okay, so I given the first example. Okay, I will strike out this everything. Then I will go for the second example, because you should not be keep in mind only one example is there. Only one example is there. Like that, you should not keep in mind. Okay, what is things like? It should be. So what it should be? So I will going to. I'll give you one more example. Okay. So what we given for first example. First example is okay. One more example I can give. Okay. Now this is second example. What is second example? CH3Cn. CH3Cn. I have to put like arrow like this. What I will get? CH3 dot plus Cn minus. So what is here electrophilic and what it is nucleophilic? Obviously, this one is nucleophilic. This one is electrophilic. Okay. So we have just discussed like, or you can put like this. Okay. You have to put like this. Okay. So if I put like this, what will happen? It has a Cn has two electron pair. It's a electron. It has a electron pair. Cn has electron pair. CH3 positive. CH3 positive will have one electrophilic. Okay. So this is where it stands. Okay. This is where it stands. So second also. So I just now explained you in detail. What explanation I gave? I gave the explanation stating that what is example for electrophilic, what is example for electrophilic, and what is example for nucleophilic. Electrophilic is the one that electrophilic is the one that has a deficient of the electron. Electrophilic will have the electron poor. Okay. Nucleophilic will have the electron rich. Okay. This one is electron poor and this one is electron rich. So here, which will contribute? So here, CH3 positive will contribute electrophilic. Okay. Cn minus will contribute nucleophilic. So Cn minus is nucleophilic. CH3 positive is electrophilic. Okay. So this is a trend. So this is not the same trend. Okay. This is not the same trend. I can give one more example. I can give one more example and change the thing. Okay. What is the example I can give? Okay. What is the example I can give now? What is the example I can give? I can give example RMGX. What is RMGX? Grignard reagent. Grignard reagent. Grignard reagent. What is this populate of Grignard reagent? It becomes R minus plus MgX positive. Okay. So what is this here? Here we are. This one. What is this one? Methyl carbo cation. Okay. Cyanoanion. 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 Methyl carbo cation. Okay. So methyl carbo cation. Cyanoanion. But now it becomes, what is this one? See, this one is methyl carbo cation. Okay, methyl carbo. We don't want this. Okay, this one. Okay, methyl carbo cation. But what is here? Methyl carbo anion. So there is no restriction that only cation should be generated. Carbon should be all the time should have the positive. It could have anion also, which is methyl carbo anion. That is Grignard reagent. Will give magnesium powder, cationic magnesium powder, cationic magnesium powder, cationic magnesium powder. Okay, so this is where thing. So now if you see that which is now here, which one will be the nucleophilic? Here
We don't want this. Okay, this one sufficient. CH3 positive methyl carbocation. Methyl carbocation. Methyl carbocation is electrophilic or nucleophilic? Methyl carbocation is electrophilic. Okay, methyl carbocation is electrophilic. Here now same methyl alkyl. No, it's not methyl. You have to you shouldn't write as methyl. You have to write as a Grignard region RMJ. Alkyl carbocation. Alkyl carbocation. Alkyl carboanion. Alkyl carbocation. So what is my now? What is my question? Here CH3 will contribute electrophilic. CN is contributing CH3 contributing methyl carbocation. CH3 positive. Okay, it contributes CH3 positive methyl carbocation, which is electrophilic. Okay. Here what will be electrophilic? What will be the nucleophilic? R minus alkyl carbocation will be nucleophilic. And magnesium powder cation, magnesium halide powder will be magnesium halide will be cationic, should be cationic. Magnesium halide will be cationic, so it should be electrophilic. So this one is nucleophilic Nu, this one is nucleophilic Nu, this one is electrophilic E positive. Okay, so based on this now, so we have now we have differentiated. You should have very good idea about the cationic, anionic, everything. Everything you should have the good idea about, right? You should have the good idea, right? உங்களுக்கு வந்து இப்ப நல்ல ஐடியா இருக்கும். என்னன்னா alkyl CH3CN ல வந்து CH3 வந்து methyl carbocation, which is methyl carbocation வந்து electrophilic. Okay, இது electrophilic. Cyanide வந்து nucleophilic. அதே RMGX ல R minus MGX powder இருக்கு. Grignard reagent alkyl carboanion. R minus வந்து alkyl carboanion மாறிடுது, which is alkyl carboanion, which is nucleophilic மாறிடுது. R minus வந்து nucleophilic மாறிடுது. Mg positive வந்து electrophilic மாறிடுது. So அதாவது கார்பனேஷன் கார்பன் பேஸ் பண்ணி ஒரு குரூப், அந்த குரூப் வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக்காவா இருக்கு ப்ராப்ளம். எலக்ட்ரோஃபிலிக்கா. சோ இப்போ வந்து ஒரு கார்பன் செயின் எடுத்துக்கிட்டோம். கார்பன் வந்து CH3 பாசிட்டிவ் வச்சுக்கலாம். CH3 பாசிட்டிவ், CH3 நெகட்டிவா இருக்கலாம். சோ அப்படின்னா CH3 பாசிட்டிவா இருந்தா அது வந்து கார்போ கேட்டையான், அது வந்து என்ன சப்மிட் பண்ணும்? எலக்ட்ரோஃபிலிக்கா சப்மிட் பண்ணும். CH3 மைனஸா இருந்தா என்ன பண்ணும்? மித்தைல் கார்போகேட்டையான், மித்தைல் ஆனையான். அது வந்து இப்ப என்ன மித்தைல் ஆனையான் வந்து எப்படி சர்வ் பண்ணும்னா நியூக்ளியோஃபிலிக்கா சர்வ் பண்ணும். சோ எலக்ட்ரான் அதுகிட்ட இருந்தா நியூக்ளியோஃபிலிக்கா சர்வ் பண்ணும். ஒரு சிம்பிள் இப்போ எலக்ட்ரோஃபிலிக் நியூக்ளியோஃபிலிக் ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான். மெயின் டிஃபரன்ஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் இருந்தா CH3 நெகட்டிவ், அதே CH3 நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ். அப்படின்னா ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா நியூக்ளியோஃபிலிக்னா எலக்ட்ரான் ரிச், எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக், எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட்னா பாசிட்டிவ். தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக், CH3 பாசிட்டிவ். ஓகே, நியூக்ளியோஃபிலிக்னா CH3 நெகட்டிவ், தட் இஸ் எலக்ட்ரான் ரிச். எலக்ட்ரான் ரிச் இருக்கிறது நியூக்ளியோஃபிலிக்கா சர்வ் பண்ணும். எலக்ட்ரான் ரிச் இருக்கிறது நியூக்ளியோஃபிலிக்கா சர்வ் பண்ணும். எலக்ட்ரான் புவரா இருக்கிறது எலக்ட்ரோஃபிலிக்கா சர்வ் பண்ணும். நியூக்ளியோஃபிலிக், எலக்ட்ரோஃபிலிக். சோ இதுதான் அதோடைய டிஃபரன்ஸ், மெயின் டிஃபரன்ஸ் இதுதான். ஓகே, அப்படி இருந்தா எப்படி நம்ம ஏதாவது ரியாக்ஷன் ஒண்ணு போடலாமா? நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்கு. சோ வாட் இஸ் நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்கு. அதுல இருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்து நம்ம இப்ப போட்டு பார்க்கலாம். சோ இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் என்னது? ஒரே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்னா H2O NH3. ஓகே, NH3 H2O இது ரெண்டும் நியூக்ளியோஃபிலிக்கா சர்வ் பண்ணும். இது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். ஏன் நியூக்ளியோஃபிலிக்கா சர்வ் பண்ணுனா இட் இஸ் a lone pair of electron. நான் சொன்னேன் நியூக்ளியோஃபிலிக்கா சர்வ் பண்ணுனா நியூக்ளியோஃபிலிக் சர்வ் பண்ணா it should be electron rich. ஓகே, சோ இந்த எலக்ட்ரான் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக்கா நியூக்ளியோஃபிலிக்கா சப்ஸ்டிட் பண்ணும். சோ ஏன் அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக்கா, ஏன் இது ரெண்டு நியூக்ளியோஃபிலிக்னா H2O NH3, H2O NH3, H2O வந்து லோன் பேர் இருக்கு. ஆக்சிஜனுக்கு வந்து லோன் பேர் இருக்கு, நைட்ரஜனுக்கும் லோன் பேர் இருக்கு. ஓகே, நைட்ரஜனுக்கும் லோன் பேர் இருக்கு, ஆக்சிஜனுக்கும் லோன் பேர் இருக்கு. சோ அந்த நைட்ரஜனுக்கும் லோன் பேர் இருக்கு, ஆக்சிஜனுக்கும் லோன் பேர் இருக்கு. சோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா யூ கேன் டொனேட் த எலக்ட்ரான். சோ அப்படின்னா எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான் இருந்தா என்ன அர்த்தம்?
இப்பதான் டிஃபரன்ஸ் சொன்னேன். எலக்ட்ரான் ரிச்னா என்னது? எலக்ட்ரான் ரிச்னா நியூக்ளியோஃபிலிக். எலக்ட்ரான் ரிச்னா நியூக்ளியோஃபிலிக். எலக்ட்ரான் ரிச்னா நியூக்ளியோஃபிலிக். எலக்ட்ரான் புவர்னா சோ இப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு எடுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ஓகே இதுலயே இருக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள், இதுவே போலாம். சோ இப்ப வந்து எப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள், நிறைய எக்ஸாம்பிள் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். வேற ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வேற ஏதாவது அட்வான்ஸா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பயங்கர அட்வான்ஸா இருக்கணும், பயங்கர அட்வான்ஸா இருக்கணும், பயங்கர ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கணும். அப்பதான் அவங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வசதியா இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து என்ன பார்த்தோம், நம்ம நியூக்ளியோஃபிலிக் பார்த்தோம். என்னது அது கூட வந்து என்னதுன்னா இப்ப வந்து CH3O மைனஸ் CH3O என்னது? மீத்தாக்சி. மீத்தாக்சி இதுவும் நியூக்ளியோஃபிலிக். ஏன் நியூக்ளியோஃபிலிக்? இட் ஹஸ் எலக்ட்ரான் ரிச். ஓகே, அடுத்தது வந்து HS மைனஸ் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் ஆனையான். சல்ஃபைட் ஆனையான் HS மைனஸ். சோ அதுவும் நியூக்ளியோஃபிலிக். ஓகே, சோ அப்புறம் வந்து நைட்ரோனியம் அயான். இப்போ வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணலாமா? வேற என்ன எத்தனை இருக்கு பாரு? 1 2 3 மீத்தாக்சி CH3 மைனஸ். ஓகே, அடுத்தது வந்து இட் ஹாஸ் த தோர்க்கு H மைனஸ் PF3. இது வந்து நம்ம இதுல போட்டுக்கலாம். அதேதான் என்னது H2O நம்ம பார்த்தோமே. H2O NH3. NH3க்கு வந்து H2O வந்து 2 ஹைட்ரஜன் 2 லோன் பேர். நைட்ரஜனுக்கு வந்து 2 ஒரே ஒரு லோன் பேர். ஒரே ஒரு லோன் பேர். சோ இப்ப அந்த இதுல வந்து இப்ப என்ன எதை பார்த்தோம் நம்ம? இப்ப வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் பார்த்தோம். நியூக்ளியோஃபிலிக்னாலே எலக்ட்ரான் ரிச். ஓகே, இந்த சைட்ல வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக் என்னது? எலக்ட்ரான் புவர். சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஷுட் ஹேவ் டெஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஓகே, என்ன எக்ஸாம்பிள்? BF3 NO2 பாசிட்டிவ். இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச், எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட், எலக்ட்ரான் புவர். பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் நினைக்கிறேன். பண்ணிட்டா நம்ம வந்து இப்போ இதுக்கு போயிடலாம். இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ், பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம். ஏன்னா எலக்ட்ரோஃபிலிக், நியூக்ளியோஃபிலிக் எல்லா ஐயூபேக் நம்பர், கார்பன் ஸ்கெலிட்டன் எல்லாமே என்ன தேவை, ஒரு ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் என்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கு போயிடலாம், ப்ராப்ளம்ஸ் போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் அது கூட இன்னொன்னு பார்த்தலாம், இன்னொரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பார்த்தலாம். எலக்ட்ரான் மொமெண்டம். அடுத்தது என்னது? எலக்ட்ரான் மொமெண்டம். ஓகே, சோ இப்போ வந்து எப்படின்னா நியூட்ரல் மாலிகூல்ஸ், ஹாலைட் அயான்ஸ், இன்னொரு ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் பார்த்துடலாமா? ஒரே ஒரு சின்ன இந்த எலக்ட்ரான் மொமெண்டம் அதுல பிஃபோர் எலக்ட்ரான் மொமெண்டம் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் பார்க்கலாம். என்னன்னா 2 RC டபுள் பாண்ட் O R பிரைம் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கக்கூடாது. சோ அதனால R பிரைம். அடுத்தது RCHO H. ஓகே, H. இப்போ இதுல எது பாசிட்டிவ் செலவு பண்ணும், எது நெகட்டிவா செலவு பண்ணும்? இது வந்து எப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் எப்படி எழுதலாமா? ரசன் ஸ்ட்ரக்சரா எழுதலாமா? RCO டோ மைனஸ் டோ பாசிட்டிவ் R பிரைம். இது வந்து RCO டோ நெகட்டிவ் டோ பாசிட்டிவ் H. ஓகேவா? R பிரைம் RH. இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு அல்கைல் குரூப்பை ஆட் பண்றேன் அப்படின்னா ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ரிகார்ட் ரியாஜென்ட் ஆட் பண்றேன் R மைனஸ் MgX. ஓகே, அப்படி இருந்தா இது கார்பன் என்ன சர்வ் பண்ணும், ஆக்சிஜன் என்ன சர்வ் பண்ணும், இதுதான் அது வந்து ரியாக்ஷன் போயிடலாம். சோ ரியாக்ஷன் வந்து சொல்றதுல டோ பாசிட்டிவ்னா கார்போ கேட்டையான் இங்க ஃபார்ம் ஆகுது. இங்க ஆக்சைடு ஆனையான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? இந்த RMgX வந்து இது அப்படியே அட்டாக் பண்ணுச்சுன்னா R மைனஸ் வந்து எதை அட்டாக் பண்ணும்? இப்போ RMgX வந்து RMgX அல்ல R மைனஸ் MgX பாசிட்டிவ் வருதா? R மைனஸ் MgX பாசிட்டிவ், R மைனஸ் MgX பாசிட்டிவ் வருதா? வந்துட்டா எது அதை பாஸ் பண்ணுது? இது RX வந்து எங்க போகும், எது எப்படி? கார்போ கேட்டையான் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். அப்ப அது என்ன அட்டாக் பண்ணும்? எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் வந்து இது வந்து இந்த பொசிஷன்ல வந்து இந்த பொசிஷன்ல என்ன அட்டாக் பண்ணும்? இந்த பொசிஷன்ல எது அட்டாக் பண்ணும்? இந்த பொசிஷன்ல வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் வந்து அட்டாக் பண்ணும். ஏன் நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பண்ணும் இந்த பொசிஷன்ல? ஏன்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச்.
கார்பன் வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். ஸோ நியூக்ளியோஃபிலிக் வந்து அந்த பொசிஷன் அட்டாக் பண்ணும். அப்போ எலக்ட்ரோஃபிலிக் எந்த இது அட்டாக் பண்ணும்? ஆக்சைடு வந்து ஆக்சைடு வந்து டோம் நெகட்டிவ் விச் இஸ் ஆக்சைடு ஆனியான். ஆக்சைடு ஆனியான் வந்து ஆனியானாலே நெகட்டிவ் சார்ஜ் விச் இஸ் எலக்ட்ரான் ரிச் அந்த இந்த பொசிஷன்ல எலக்ட்ரான் ரிச். அப்போ எதை அட்ராக்ட் பண்ணும்? எலக்ட்ரோஃபிலிக் தான் ஆக்சிஜன் ஆனியான் அட்டாக் பண்ணும். இது கார்பன் கேட்டையானை வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் பண்ணும். ஓகே, சோ இப்போ நான் வந்து RMgx ஆட் பண்றேன். RMgx வந்து என்னது? RMgx ஆட் பண்றேன். R என்னது? MgX. R என்னது? MgX. R வந்து கார்போ ஆனியான் which is நியூக்ளியோஃபிலிக். MgX வந்து கார்போ கேட்டையான் which is எலக்ட்ரோஃபிலிக். சோ அப்போ இது எங்க அட்டாக் பண்ணும்? இது எங்க அட்டாக் பண்ணும்? அதாவது எப்படின்னா இப்போ கிளியரா சொல்லிட்டேன். கார்பன் வந்து என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குது இங்க? கேட்டையானிக் பொசிஷன். கார்போ கேட்டையான். ஓகே, ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணுது? ஆக்சி ஆனியான். கார்போ கேட்டையான் என்னது? எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட். ஆக்சி ஆனியான் வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக். எதெல்லாம் எலக்ட்ரான் யாருக்கிட்ட எலக்ட்ரான் இருக்கோ அவங்க நியூக்ளியோஃபிலிக்கா மாறிடுவாங்க. யாரெல்லாம் எலக்ட்ரான் இல்லையோ அவங்க கார்போ கேட்டையானா மாறிடுவாங்க, எலக்ட்ரோஃபிலிக்கா மாறிடுவாங்க. இங்க எலக்ட்ரோஃபிலிக், இது வந்து எலக்ட்ரோஃபிலிக். இப்போ RMgX R minus MgX. அப்போ R minus என்னது? கார்போ ஆனியான் which is நியூக்ளியோஃபிலிக். நியூக்ளியோஃபிலிக் எதை அட்டாக் பண்ணும்? நியூக்ளியோஃபிலிக் எதை அட்டாக் பண்ணும்? கார்போ கேட்டையானை அட்டாக் பண்ணும். அடுத்து வந்து டோ மைனஸ் வந்து ஆக்சி ஆனியான். டோ மைனஸ் வந்து ஆக்சி ஆனியான். அது வந்து எதை அட்டாக் பண்ணும்? அத வந்து H+ வந்து அட்டாக் பண்ணும் which is கேட்டையான். எலக்ட்ரோஃபிலிக் வந்து இருக்கு. சோ இங்க அட்டாக் பண்றது வந்து எப்படி எழுதிட்டுமா? E பாசிட்டிவ். ஓகே, இங்க அட்டாக் பண்றது வந்து Nu நெகட்டிவ். அவ்வளவுதான். சோ அதேதான் இதுக்கும் Nu நெகட்டிவ் E பாசிட்டிவ். ஓகே, E பாசிட்டிவ் NE நெகட்டிவ். அதாவது நியூக்ளியோஃபிலிக் வந்து கார்போஹைட்ரேட் அட்டாக் பண்ணும். எலக்ட்ரோஃபிலிக் வந்து ஆக்சைடு ஆனியான் வந்து அட்டாக் பண்ணும். சோ இதுதான் அதோடைய. இப்ப நம்ம எலக்ட்ரான் மொமெண்டம் இதெல்லாம் எடுத்துடலாம் நம்ம, ஏன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்ல. இப்ப நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து அதுக்கு போலாம். ஷிஃப்ட் இந்த எலக்ட்ரான். ஓகே, ஷிஃப்ட் இந்த எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட். எப்ப எலக்ட்ரான் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும்? எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட். ஓகே, எப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும்? ஓகே, சோ அந்த இது கான்செப்டை வச்சுட்டு நம்ம எப்படி அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சா போதும், அது நம்ம எதுக்கு வேணா அப்ளை பண்ணலாம். எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் எப்போ வந்து எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் ஆகணும்? அது வந்து இது கேட்கறாங்க, எலக்ட்ரான் வந்து எப்ப ஷிஃப்ட் ஆகும்னு கேட்கறாங்க. ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ப்ராப்ளம் தருவாங்க. ஓகே, சோ எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் எப்ப ஷிஃப்ட் ஆகும்னா most of the electron shifted only because of pi bond. Not so sigma bond கிடையாது. sigma bond எந்த லொகேஷன்லயும் எலக்ட்ரான் வந்து எலக்ட்ரானோட டீலோகலைசேஷன் நடக்காது. பை எலக்ட்ரான்ல மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் டீலோகலைசேஷன் நடக்கும். அப்ப எலக்ட்ரான் மொமெண்டம் வரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? எலக்ட்ரான் மொமெண்டம் வரணும்னா நான் வந்து பை பாண்டை வந்து இது பை பாண்ட் இருந்தா உடனே எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் டேக் பண்ணும். சிக்மா பாண்ட் தான் எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் டேக் பண்ணாது. சோ அதுதான் அதோடைய இது. சோ அப்படி இருந்தா எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு பார்க்கலாமா? ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாமா? ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஷிஃப்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, சோ இப்ப இந்த இதுல இருக்கு, இது வந்து என்னது? இன்னொன்னு ஷிஃப்ட் நான் கொண்டு போட்டுமா? இன்னொரு ரெசன்ஸ் கொண்டு போட்டுமா? என்னது? CH3 சோ அப்ப என்னது? ABC வந்துச்சா? இங்க இருக்கிற OH வந்து இங்க கீட்டோன் வந்து ஒரு இடத்துல OH இருக்கு, இன்னொரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அதே ஷிஃப்ட் பண்ணா C டபுள் பாண்ட் C டபுள் பாண்ட் OH CH3 C. சோ இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அதாவது என்னது? CH3 C டபுள் பாண்ட் CH2 C டபுள் பாண்ட் CH3. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தானே. அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நான் எப்படி எழுதிருக்கேன்? பியும் சியும் சேர்ந்து எழுதிருக்கேன். சோ அது வந்து பி ஃபார்மேட்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம், சி ஃபார்மேட்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம். சோ ஒரு எடுத்தா அது வந்து பில எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம், சில எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம். சோ எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது, ஏ பி சிக்கு எல்லாம் மூணுமே ஈக்குவல். அது மூணு ஈக்குவல்னா டியூ டு பை எலக்ட்ரான் பை எலக்ட்ரான் கேன் ஏபிள் டு ஷிஃப்ட் இட். சோ அதான் சொல்ல வராங்க டு தி அட்ஜசன்ட் ஆட்டம். ஓகே, நான் அகைன் திருப்பி அதே தான் சொல்றேன். திருப்பி பை எலக்ட்ரான் கேன் ஷிஃப்ட். பை எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட், sigma electron cannot. No shift. Either only pi electron can make the shift, not the sigma electron. Okay, no shift. So இப்போ அந்த pi electron இருந்தா இந்த எலக்ட்ரான், அதாவது இங்க வந்து C டபுள் பாண்ட் இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இது வந்து
சிக்மா பாண்ட் பை பாண்ட். ஓகே, சிக்மா பாண்ட் அப்படியே இருந்துட்டு பை பாண்ட் மட்டும் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகுது. அப்ப என்ன இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். சோ அதுதான் இது C3C OH டபுள் பாண்ட் CH CH2 CHO CH3. இன்னொரு என்ன பண்ணுது, இன்னொரு ஃபார்மேட் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்னொரு ஃபார்மேட் என்ன பண்ணுதுன்னா திருப்பியும் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இந்த இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து திருப்பி ரீப்ளேஸ் ஆகும். அதாவது இங்க இருக்கிற CH2 ஒண்ணு வந்து இந்த பொசிஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பொசிஷன் போகுது. இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. ஓகே, லெஃப்ட் சைடு. இது வந்து ரைட் சைடு. இது வந்து ரைட் சைடு. சோ லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு. சோ இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட். சோ அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எப்படி வேணா ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்க CH2, இதுதான் CH நடுவில் இருக்கு. இந்த சைடு லெஃப்ட்ல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இங்க இருக்கிற H வந்து இங்க மூவ் ஆகுது, அதே சமயம் இந்த இடத்துல மூவ் ஆகுது. சோ சிங்கிள் பாண்ட் OH வருது. சோ அதே H வந்து இந்த இடத்துல கூட மூவ் ஆகலாம். சோ எப்படி இப்ப எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா, சோ எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் மூவ் ஆகலாம். சோ மூவ் ஆகுனா என்ன ஆகும்னா இந்த ஏ அது ஓகே மூவ் ஆகுறது ஓகே. ஏ எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா டியூ டு பை எலக்ட்ரான். ஆனா டியூ டு பை எலக்ட்ரான், நாட் டியூ டு த ஷிஃப்ட். நோ சிக்மா எலக்ட்ரான். நோ ஷிஃப்ட். ஓகே, சோ இதுதான் தட் மீன்ஸ் இதோட நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம்ல ஷிஃப்ட். அப்புறம் வந்து adjacent to the thing என்னதுன்னா ஆல்கைல் மீத்தைல் குளோரைடு எடுத்துட்டு I'm having methyl bromide, methyl chloride எல்லாமே எடுத்துட்டு என்ன பண்றேன்னா here methyl bromide இருக்கு. OH வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக். ஓகே, நியூக்ளியோஃபிலிக் வர வர இந்த bromide வந்து வெளியே போகும். ஓகே, சோ அப்படி என்ன ஃபார்ம் ஆகும், CH3OH ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து Br மைனஸா மாறிடும், வெளியே மாறிடும். Br மைனஸா வெளியே போயிடும். சோ அப்போ இதுல அதேதான். சோ அதை இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாமே இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம். என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணா இது Br மைனஸ் வெளியே போகுது, மைனஸா வெளியே போகுது. எப்படி ஏன் வெளியே போகுது Br மைனஸ் ஏன் வெளியே போகுது? Br மைனஸ் ஏன் வெளியே போகுது? Br மைனஸ் எப்படின்னா வீக் நியூக்ளியோஃபிலிக். ஓகே, Br மைனஸ் வந்து வீக் நியூக்ளியோஃபிலிக். OH வந்து ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபிலிக். ஓகே, OH வந்து ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபிலிக், Br வந்து வீக் நியூக்ளியோஃபிலிக். சோ என்ன பண்ணனா Br வந்து மைனஸ் வெளியே போகுது. எப்படி Br மைனஸ் வெளியே போகுது? மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு Br வெளியே போறதுக்கு. Br மைனஸ், Br பாசிட்டிவ். மூணு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல. ஓகே, மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு. மூணு ஆப்ஷன்ல எந்த ஆப்ஷன்ல போகுது? Br மைனஸா போகுது. Br-ஆவும் போல, Br0-வும் போல, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ. மூணு தவிர வேற எதுவும் இல்லையா? Br பாசிட்டிவும் போல. ஏன்னா Br மைனஸ்னா இட் ஹாஸ் 2 எலக்ட்ரான் ரிச். Br மைனஸ் வந்து எலக்ட்ரான் ரிச், அது வந்து எலக்ட்ரான் ரிச் தான் வெளியே போகுது. இப்போ Br0னா இட் பிகம்ஸ் ஜீரோ, எலக்ட்ரானே இல்லைன்னு அர்த்தம். எலக்ட்ரான் லூஸும் பண்ணல, கெயினும் பண்ணல, அதான் Br0. அப்புறம் Br பாசிட்டிவ்னா இட் ஹஸ் லாஸ்ட் சம் எலக்ட்ரான். அங்க வந்து வேகண்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த பொசிஷன் வந்து வேகண்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, சோ Br மைனஸ், Br0, Br பிளஸ். இது வந்து Br0வும் போல, Br பாசிட்டிவும் போல, வெறும் Br மைனஸா போகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Br is leaving the group as a nucleophilic. ஓகே, ஏன்னா ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபிலிக். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This one is a weak nucleophilic. This one is strong nucleophilic. So we are strong nucleophilic above weak nucleophilic replace பண்ணுவோம். ஆனா weak nucleophilic strong nucleophilic இது பண்ண முடியாது. என்னது ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. சோ ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபிலிக் வந்தாதான் வீக் நியூக்ளியோஃபிலிக் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அது வந்து ஆனா in any case weak or strong both are nucleophilic. Weak or strong both are nucleophilic. Okay, then we go for electron displacement effect of the covalent bond. Electron displacement effect of the covalent bonds. Electron displacement of the covalent bond. கோவலன்ட் பாண்ட்ல வந்து எலக்ட்ரான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுதா? எப்போ ஆகும்? திருப்பி வந்துச்சு கோவலன்ட் எலக்ட்ரான் பாண்ட் டியூ டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோவலன்ட் எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் வந்து ஆஃப்டர் டியூக்கான எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னது? கோவலன்ட் பாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோவலன்ட் பாண்ட் எதுக்கு? பர்ஃபெக்ட் கோவலன்ட் பாண்ட். சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, சோடியம் குளோரைடு இது வந்து கோவலன்ட் பாண்டா? இல்ல, அயனிக் பாண்ட். ஓகே, சோ இதுல வந்து சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கும். ஓகே, சார்ஜ் செப்பரேஷன் இருக்கும். ஏன்னா அயனிக் பாண்டோட நார்மல் இது கேரக்டரைஸ் சார்ஜ் செப்பரேஷன் தான்.
சார்ஜ் செப்பரேஷன். ஓகே, சோ எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஓகே, அதனால இப்ப நான் எரேஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, சோ இது எந்த ப்ராப்ளம், அயனிக் பாண்ட் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. இப்போ கோவலன்ட் பாண்ட், கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து என்ன பண்றேன்னா CH3 Cl, CH3 Cl, CH3 Cl கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் உள்ள பாண்ட் என்னது? a perfect covalent bond, perfect covalent bond. ஓகே, ஆனா இந்த பாண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா the bond can be destructed due to inductive effect and resonance effect. Inductive effect, resonance effect. So அதனால இது ரெண்டும் இருந்தா மட்டும்தான் due to inductive effect and resonance effect the bond can be distorted. Covalent bond, not the ionic bond. Ionic bond பத்தி அவங்க எதுவுமே பேசல. அயனிக் பாண்ட் வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான். சோடியம் குளோரைடு கிளியரா சொல்லிட்டேன், அதுவும் கிளியரா சொல்லிட்டேன். சோடியம் குளோரைடு வந்து அயனிக் பாண்ட் கிளியர் டிஸ்டார்ஷன், சார்ஜ் it be stable due to charge due to the charge, stability is due to the charge. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது, இங்க பர்ஃபெக்ட் கோவலன்ட் பாண்ட், பர்ஃபெக்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா அந்த பாண்டை டிஸ்டர்ப் பண்றது எப்படி கொண்டு போறாங்கன்னா அவங்க எப்படி பாண்டை டிஸ்டர்ப் எப்படி பண்ணலாம்னா டியூ டு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் அண்ட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட், அது மூலமா அந்த பாண்டை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம். So எப்படி பண்றதுன்னா that is due to this type of electron is the due to polarizability. Okay, polarizability effect. Okay, polarizability-னா ஏற்கனவே இருக்கிற polarizability and electronegativity இருந்தா என்ன பண்ணனும்? electronegativity என்னது? The ability of the atom to attract the electrons. Okay, அதான் electronegativity. ஓகே, சோ இந்த இதுல வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா குளோரைட் அயன் என்ன பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரானை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஏன்னா டியூ டு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஓகே, சோ இந்த ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் கேன் டேக் பிளேஸ். சோ அது எப்படி அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் எடுக்கணும்னா சம்திங் CH3 Cl என்னது? பர்ஃபெக்ட் கோவலன்ட் பாண்ட். ஓகே, ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா CH3 வந்து able to distortion. அதாவது எப்படின்னா குளோரைட் அயன் வந்து can able to obstruct the electron. ஓகே, எப்போ அந்த பாசிபிலிட்டி அந்த ஹாலஜனுக்கு able to show the polarization ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் மாதிரி வருது. ஓகே, சார்ஜ் செப்பரேஷன் மாதிரி வருது. அந்த மாதிரி எப்போ வரும்? எப்படி வரும்னா டியூ டு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் மட்டும்தான் எலக்ட்ரான் வந்து அது வித்ட்ரா பண்ணும். ஏன்னா இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் என்னது? காலையில தான் சொல்லி கொடுத்த inductive effect என்னது? Stabilization of the atom, stabilization of the molecule, stabilization of the atom molecules due to inductive effect or methyl effect. இந்த கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து பர்ஃபெக்ட் கோவலன்ட் பாண்ட். ஓகே, CH இதையே நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை தவிர வேற எதுவுமே வேணாம், ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். CH3 Cl. ஓகே, இது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள், அவ்வளவு, வேற எதுவுமே கிடையாது. CH3 பர்ஃபெக்ட் கோவலன்ட் பாண்ட், எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஆனா என்ன சொல்றாங்க அவங்க, it can able to show the distortion. என்னன்னா எலக்ட்ரானை வந்து ஒரு பக்கமா இழுக்கிறது. இது வந்து எங்க இழுக்கும்? இது வந்து towards chlorine தான் இழுக்கும், not towards the methyl group. Okay, due to electronegativity. So அது வந்து எந்த பொசிஷன்ல இழுக்கும்னா due to ரெண்டு எஃபெக்டால இருக்கும். ஒன்னு வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், ஒன்னு வந்து distortion of stabilization molecule due to inductive effect or methyl effect. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் A. அடுத்தது வந்து என்னது? அடுத்தது வந்து ரெசோனன்ஸ் எஃபெக்ட். அடுத்தது வந்து ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். ஒன்னு வந்து இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட், இன்னொன்னு வந்து ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட். சோ இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா என்ன? ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்னா என்ன? இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல். இந்த ரெண்டு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்ல மட்டும்தான் குளோரைட் அயான் வந்து சார்ஜ் செப்பரேஷன், போலரைசேஷன் இது வந்து போலரைசேஷன் நடக்கும். polarization or covalent bond distortion. எப்ப நடக்கும்? only in the case of inductive effect as well as in the resonance effect. Okay, so இப்போ இது நடக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? இது ரெண்டு இருந்தா மட்டும்தான் இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட். அப்ப இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட்னா என்ன, ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்னா என்ன? இது வந்து டபுள் பாண்ட், பை பாண்ட். ஓகே, சோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாமா? CH3 CH C double bond H CH double bond CH
CH3. ஓகே, சோ இந்த இதுல வந்து டபுள் பாண்ட், இங்கெல்லாம் டபுள் பாண்ட் இருக்கும், அங்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான் ஷிஃப்ட் டேக் பிளேஸ் பண்ணும். ஓகே, இப்போ வந்து என்னது, ஓகே, சோ எப்படி பை பாண்ட் ஷிஃப்ட் எப்படி நடக்குது? பை பாண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆனா எப்படி நடக்கும்? பை பாண்ட் ஷிஃப்ட். ஓகே, பென்சின் ரிங் எடுத்துட்டு நம்ம எப்படி பண்றோம்? இப்படி போடலாமா? இப்படிதான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பென்சின் ரிங் இப்படி கூட இருக்கலாம். ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கலாம்? சோ இங்க வந்து இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு, இந்த பொசிஷன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு, 1 2 3. அதே வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது, ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த இடத்துல காட்டுது. சோ ரெஸ்ட் செகண்ட் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற? டியூ டு பை பாண்ட் டியூ டு பை பாண்ட் வந்து கேன் ஏபிள் டு ஷிஃப்ட் இட். ஓகே, பை பாண்ட் கேன் ஏபிள் டு ஷிஃப்ட் இட். Newton's laws of motion. Newton's first law of motion, it is also called as law of inertia. Every body continues to be in its state of rest or of uniform motion until an external force acts on it to change its state of rest or uniform motion. That is Newton's first law of motion. It is also called as laws of inertia. What is inertia? Inertia is a property by virtue of which a body opposes any change in its state of rest or uniform motion is known as inertia. Greater the mass of the body, greater is the inertia. That is, mass is a measure of the inertia of the body. Physical application of Newton's first law of motion. When a moving bus suddenly stops, passengers gets jerked in the forward direction. That is due to inertia. When a stationary bus suddenly starts moving, passengers here gets jerked in the backward direction. That is also due to inertia. On hitting used mattress by a stick, dust particle come out of it, that is a fly out of it. That is due to inertia. In order to catch a moving bus safely, we must run forward in the direction of motion of bus. That's due to inertia only. That's the inertia of motion. Whenever it is required to jump off a moving bus, we must always run for a short distance after jumping on road to prevent us from falling in the forward direction. That's due to inertia only. Newton's second law of motion. Newton's second law of motion states that rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force, and this change always takes place in the direction of the applied force. That is, P is the momentum. dP by dt is the rate of change of momentum. That is, change in momentum with respect to time. Rate of change of momentum is directly proportional to force. dP by dt is proportional to F. We know momentum P equal to m into v, and mass is a constant and velocity may vary as a variable. Therefore, F equal to m into dv by dt, and here m is constant, dm by dt is 0, and dv by dt, that is rate of change of velocity, is acceleration. Therefore, F equal to m into a. So Newton's second law of motion is able to derive formula for force, that is F equal to m into a. That is, F is nothing but product of mass and acceleration. dP by dt equal to F, and here proportionality constant is 1. P equal to mv, and we are substituting this, and on simplifying we are getting F equal to m into a. That is, the force acting on an object is equal to mass into acceleration, product of mass and acceleration. Numerical application.
Acceleration A equal to net force per unit mass, that is A equal to F net force by mass m. Here F net force is a vector resultant of all the forces acting on the body, and there is a different forces, that is F1, F2, F3, F4, F5, F6 number of forces on a mass m. The net force equal to vector addition of all the forces. F net force equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6. Newton's third law of motion is also called as law of action and reaction. That is, for every action there is an equal and opposite reaction. This is Newton's third law of motion. For every action there is an equal and opposite reaction. So two masses m1 and m2 having different masses, here m1 is greater than m2, and F12 is a force on the first body m1 due to the second body m2, and F21 is the force on the second body m2 due to the first body m1. Then if F12 is a action, force due to action, then F21 is a force due to reaction, and if F21 is action, then F12 is reaction. That is, force due to action and force due to reaction are opposite, but both are acting in the different object. That is F21 equal to minus F12. Physical application. When we push any block in the forward direction, then block pushes us in the backward direction with an equal and opposite force. Second example, horse pulls the rod attached to the cart in the forward direction, and the tension of the rod pulls the cart in the backward direction. Third application, earth pulls the body on its surface in vertically downward direction, and same time the body pulls the earth with the same force in vertically upward direction. While walking, we push the ground in the backward direction using static frictional force, and the ground pushes us in the forward direction using static friction. Last application, when a person sitting on the horse whips the horse and horse suddenly accelerates, the saddle on the back of the horse pushes the person in the forward direction using static frictional force, and the person pushes the saddle in the backward direction using same static frictional force. These are the example for Newton's third law of motion. That is, for every action there is an equal and opposite reaction. Linear momentum. Linear momentum is defined as the quantity of motion contained in the body. Mathematically, it is defined as the product of mass and velocity. Momentum is a vector quantity and is denoted by a symbol p, small p. Small p equal to m into v. M is a scalar quantity and v is a vector quantity, and the product, that is resultant momentum, is a vector quantity. Principle of conservation of linear momentum. That is, in the absence of any external applied force, total momentum of a system remains conserved. It means total momentum of a system is constant. Proof for the principle of conservation of momentum. We know from Newton's second law of motion, F equal to m into a. Here m is a mass, a is a acceleration, and acceleration a equal to rate of change of velocity, that is dv by dt, and if you take m also inside, d by dt of m into v, that is f equal to dp by dt, and if f equal to 0, then dp by dt equal to 0. It means p is a constant, that is differentiation of any constant value will give 0. Therefore, total momentum is constant. This proves the law of conservation of linear momentum. Physical application. Recoil of gun. When bullet is fired in the forward direction, gun recoils in the backward direction. When a person jumps on the boat from the shore of river, boat along with the person on it moves in the forward direction. When a person on the boat jumps forward on the shore of river, then boat starts moving in the backward direction. In rocket propulsion, fuel is ejected out in the forward downward direction
due to which rocket is propelled up in vertically upward direction. These are the different application of law of conservation of linear momentum. Impulse and impulsive force. What is impulsive force? The force which acts on a body for very short duration of time but is still capable of changing the position, velocity and direction of motion of the body up to large extent is known as impulsive force. Example, force applied by foot on hitting a football. Force applied by a boxer on punching a bag. Force applied by bat on a ball in hitting it to the boundary. Force applied by a moving truck on a drum. These are all examples for impulsive force. Impulse. Impulse received by the body during an impact is defined as the product of average impulsive force and short time duration for which it acts. So impulse I equal to F average into time. Relation between impulse and linear momentum. Consider a body being acted upon by an impulsive force. This force changes its magnitude rapidly with time. At any instant, if impulsive force is F, then elementary impulse imparted to the body in the elementary time dt is given by di equal to F into dt. Here, total impulse imported of the body from time t1 to t2 is I equal to integration of t1 to t2 F into dt. But from Newton's second law of motion, F equal to dp by dt. And if you simplify this, F into dt equal to dp. Therefore, substitute F into dt equal to dp. Then I equal to integral p1 to p2 dp. And I equal to p2 minus p1. That is, by substituting the upper limit p2 and lower limit p1, we will get impulse I is equal to p2 minus v1. Hence, impulse imported to the body is equal to change in its momentum. Graph between impulsive force and time. With time on x-axis and impulsive force on y-axis, the graph will be obtained in this. Your area enclosed under the impulsive force and time graph from t1 to t2 gives the impulse imported to the body from time t1 to t2. Physical application of impulsive force. While catching a ball, a player lowers his hand to save himself from getting hurt. Vehicles are provided with the shock absorber to avoid jerks. Buffers are provided between the bogies of the train to avoid jerks. A person falling on a cemented floor receives more jerk as compared to that on falling on a sandy floor. Glasswares are wrapped in a straw or paper before packing. This is all example. Reading of a spring balance is equal to tension in the spring of the balance but measured in kilogram. That is, reading equal to tension by acceleration due to gravity G in measured in kilogram force. Reading of weighing machine. Reading of a weighing machine is equal to the normal reaction applied by the machine but measured in kilogram. Reading equal to Newton by gram in kilogram force. This is the apparent change in the weight or tension, change in the tension when lift is accelerating vertically upward or vertically downward like that. Suppose lift is moving up with increasing velocity or moving down with decreasing velocity. Then for vertical motion of body, T minus mg equal to m into a. Here T is a tension in a string or apparent weight absorbed by an observer inside a lift minus m into g. M is a mass, g is the acceleration due to gravity equal to m into a. A is the acceleration of the lift. Then on simplifying, T equal to mg plus ma or T equal to m into g plus a. It means when it is vertically moving upward, the apparent change in the weight or tension is increases. Lift accelerating vertically up but moving with constant velocity
or moving down with constant velocity. Then when it is moving with constant velocity, then acceleration is 0. That is no change in the velocity. So acceleration equal to 0. Therefore, the apparent weight or tension T equal to mg is same as actual weight. Next, lift accelerating vertically downwards, moving up with decreasing velocity or moving down with increasing velocity. For vertical motion of body, mg minus t equal to ma, or t equal to mg minus ma, or t equal to m into g minus a. It means apparent weight or tension produced is less than the actual weight. Friction, the property by virtue of which the relative motion between two surfaces is in contact is opposed is known as friction. What is friction? Friction is one type of force, is a property by virtue of which the relative motion between two surfaces in contact is opposed is known as friction. Frictional force, that is a tangential forces developed between the two surfaces in contact so as to oppose the relative motion, or known as frictional force or commonly friction. Types of frictional force are three types. There are three types of frictional force. One is static frictional force, second one kinetic frictional force, third one rolling frictional force. Static frictional force is a frictional force acting between the two surfaces in contact which are relatively at rest so as to oppose the relative motion when they tend to move relatively under the effect of any external force is known as static frictional force. Static frictional force is a self-adjusting force and its value lies between its minimum value up to its maximum value. Maximum value of static frictional force is equal to mu s into n. N is the force due to normal reaction force, and mu s is the coefficient of static friction. Kinetic frictional force is a frictional force acting between the two surfaces in contact which are moving relatively so as to oppose the relative motion is known as kinetic frictional force. Its magnitude is almost constant and is equal to mu k into n. Here mu k is a coefficient of kinetic friction for the given pair of surface, and n is the normal reaction acting between the two surfaces in contact, and it is always less than maximum value for static frictional force. Then kinetic frictional force Fk equal to mu k into n. Limiting frictional force. The maximum value of static frictional force is a maximum frictional force which can act between the two surfaces in contact, and hence it is also known as limiting frictional force. Loss of limiting frictional force. Static friction depends upon the nature of the surfaces in contact. It comes into action only when external force is applied to move the two bodies relatively with their surfaces in contact. Static friction opposes the impending motion. It is a self-adjusting force. The limiting frictional force is independent of the area of contact between the two surfaces. Now we'll discuss some problems. This is a problem asked in NEET 2019. A particle moving with velocity v is acted by three forces as shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will be dash. Option A, decreases, B, remain constant, C, change according to the smallest force QR, D, increases. Correct option is B, that is remains constant. As three forces are represented by three sides of a triangle taken in order, then they will be in equilibrium only, that is F net equal to FPQ plus FQR plus FRP equal to 0. That is F net force equal to M into A, mass into acceleration. Acceleration nothing but rate of change of velocity. So M into dV by dt equal to 0, or dV by dt equal to 0. It means V is a constant. So velocity of particle remains constant. A rigid ball of mass M strikes a rigid wall at 60 degree and
gets reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of impulse imparted by the ball on the ball will be dash. Option A, m into v. Option B, 2m into v. Option C, mv by 2. Option D, mv by 3. Correct option is option A, m into v. We know impulse is imparted due to change in perpendicular components of momentum of ball. That is, change in momentum delta p equal to m into vf minus m into va. That is, vf is the final velocity, va is the initial velocity. And that mv resolved into two components as mv cos 60 and mv sin 60. And mv sin 60 acted on top and bottom on the mirror, and it's both are equal and positive, net effect is cancel each other, and mv cos 60 for both the components, that is the initial and final component is same, and therefore mv cos 60 minus of minus mv cos 60 degree, and mv plus mv 2mv cos 60. Cos 60 is 1 by 2. 2 getting cancelled equal to m into v. That is option A. A bullet of mass 10 gram moving horizontal with a velocity of 400 meter per second strikes a wood block of mass 2 kilogram which is suspended by light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges off horizontally from the block will be dash. Option A, 100 meter per second. B, 18 meter per second. C, 120 meter per second. D, 160 meter per second. Correct option is C, 120 meter per second. From law of conservation of momentum, total momentum is constant. That is, initial momentum equal to final momentum. Initial momentum is m into v equal to m is 10 gram. 10 gram converted to kilogram is 10 into 10 power minus 3, that is 0.01 into its velocity 400 plus 0, because that is initially at rest, is equal to 2v plus 0.01 v dash. As velocity v of the block just after the collision is v equal to root of 2gh, is derived from the formula v square equal to u square plus 2as, and initial velocity u equal to 0, and therefore and a equal to g and s equal to h. On substituting, v square equal to 2gh and v equal to square root of 2gh. Substituting the value of g as 10 and 2 into 10 into h is 0.1 meter, that is 10 centimeter, convert to meter. 10 into 10 power minus 2 is 0.1. So 2 into 10 into 0.1 gives square root of 2. And from equation 1 and 2 we have v dash equal to 120 meter per second. On substituting this, we are getting v dash equal to 120 meter per second. Next problem. An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kilogram moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kilogram moves with 8 meter per second speed. The third part flies off with 4 meter per second speed, then its mass is dash. Option A, 3 kilogram. Option B, 5 kilogram. Option C, 7 kilogram. Last option, 17 kilogram. Correct option is B, that is mass equal to 5 kilogram. As momentum is conserved even before and after collision, sum of all the momentum equal to 0, that is P1 plus P2 plus P3. Total momentum is constant or equal to 0. We are assuming that 2 parts moves with velocity 1 kilogram in 12 meter per second, and second part moves as mass 2 kilogram with 8 meter per second. Both are right angles to each other. Then third momentum will be the resultant of these two, and these two are acting in 2 perpendicular axes. We are assuming
First one assume as I direction, x-axis. Then mass m equal to 1 kilogram into 12 meter per second in I-axis, that is x-axis ith vector, plus 2 into 2 is a second mass, whose mass is 2 kilogram and its velocity 8 meter per second along y-axis. So 8j plus P3 equal to 0. 12i plus 60j plus P3 equal to 0. Then P3 equal to minus of 12i plus 16j. And here we want to find the magnitude only. So P3 equal to square root of the magnitude, that is 12 square plus 16 square. Then 12 square is 144, 16 square 256, it gives 400. So square root of 400, 20. Therefore P3 equal to 20 kilogram meter per second. We know P3 equal to mass m3 into velocity v3. From that, m3 equal to P3 by v3. P3 is 20 by v3 is 4. Therefore 5 kilogram. 0.5 kilogram ball moving with a speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. The ball is in contact with the wall for 0.25 seconds. The average force acting on the wall is dash. Option A 48 Newton, option B 24 Newton, option C 12 Newton, option D 96 Newton, option B 24 Newton. OB sin 30 degree minus OA sin 30 degree. That is, only sine component is present, cos component is equal and opposite getting cancelled. That is, mv cos 30 minus mv cos 30 equal and opposite getting cancelled. And this mv sin 30 degree minus mv sin 30 degree, because both are acting in same direction. Therefore, this is equal to 2mv sin 30. And F into T equal to 2mv sin 30. That is, change in momentum is equal to impulse, that is equal to force into time. Therefore, F into T equal to 2mv sin 30. Then F equal to 2mv sin 30 by T. And on substituting, m equal to 0.5 kilogram, v equal to 12 meter per second, t equal to 0.25 second, and theta equal to 30 degree. On simplifying, we will get force F equal to 24 Newton, that is option B. A ball of mass 3 kg moving with a speed of 100 meter per second strikes a wall at an angle 60 degree. The ball rebounds at the same speed and remains in contact with the wall for 0.2 seconds. The force exerted by the ball on the wall is dash. Option A 1500 root 3 Newton is a correct answer. Change in momentum equal to OA sin 60 minus OB sin 60. OA is assuming OA is the initial momentum and OB may be a final momentum. And here cos 60 cosine component is equal and opposite getting cancelled, and mv sin 60 degree minus mv sin 60. So 2 mv sin 60. 2 into m 3 kilogram. V velocity 100 meter per second, and sin 60 degree is root 3 by 2. On simplifying, change in momentum equal to 300 root 3 kilogram meter by second. Force exerted on the wall F equal to del P by del T is equal to 300 root 3 by 0.2 is equal to 1500 root 3 Newton. That is option A. Next problem. The force on a rocket moving with a velocity 300 meter per second is 210 Newton. The rate of consumption of fuel of rocket is dash. Option A 0.7 kilogram per second. Option B 1.4 kilogram per second. Option C 0.07 kilogram per second. Last option 10.7 kilogram per second. Correct option is A 0.7 kilogram per second. Whenever there is a change in mass with respect to time, then F equal to minus V into dm by dt.
That is the previous things and all we discussed. Mass is constant and velocity is variable. Here velocity is constant and mass is a variable. That is F equal to minus V into dm by dt. Then thrust force on the rocket, Ft equal to V, that is velocity V into minus dm by dt, because it is acting upwards. Rate of combustion of fuel is nothing but dm by dt, that is the rate of change in mass with respect to time, that is equal to F1 into V, and Ft equal to 210 Newton is a given value, and V, velocity of a rocket as Vr is given 300 meter per second. Then minus dm by dt equal to F by V, that is 210 by 300. On simplification we will get 0.7 kilogram per second. That is option A. Next problem. A 5000 kilogram rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be dash. Here G value is given 10 meter per second square. Option A 127.5 kilogram per second. Option B 187.5 kilogram per second. Option C 185.5 kilogram per second. Last option 137.5 kilogram per second. Correct option B, that is 187.5 kilogram per second. Let's see how to solve this. Thrust force on the rocket Ft equal to Vr, that is velocity of the rocket, into minus dm by dt, which is acting upwards. Weight of the rocket W equal to mass into acceleration due to gravity, as W equal to m into g, acting downwards. Net force on the rocket F net equal to Ft minus W. Then net force is m into g equal to Vr into minus dm by dt minus mg. From this we want to find rate of gas ejected per second only, that is minus dm by dt equal to m into g plus m into a by Vr. M is a common takeout, then this is equal to m into g plus a by Vr. Rate of gas ejected per second equal to 5000 into 10 plus 20 by 800 is equal to 5000 into 30 by 800, and on simplifying we will get 187.5 kilogram per second, that is option B. Next problem. If the force on a rocket moving with a velocity of 300 meter per second is 345 Newton, then the rate of combustion of the fuel is option C 1.15 kilogram per second. As it is same formula, thrust on the rocket F equal to minus u into dm by dt. Here also velocity assuming constant and change in mass with respect to time as dm by dt. Here negative sign indicates that thrust on the rocket is in a direction opposite to the direction of exhausting gases or escaping gases. Here velocity of the rocket u equal to 300 meter per second and force F equal to 345 Newton. Substituting this, minus dm by dt equal to F by u, F equal to 345 and u equal to 300. On simplifying, dm by dt, that is a rate of combustion of fuel, equal to 1.15 kilogram per second, that is option C. Next problem. Two bodies of mass 4 kilogram and 6 kilogram are tied to the ends of a massless string, and this string passes over a pulley which is frictionless as shown in the figure. Then the acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity G is dash. Option A G by 2, option B G by 5, option C G by 10. Last option G. Correct option B, that is G by 5. As A equal to m2 minus m1 by m1 plus m2 into G from a free body diagram, A equal to
difference of the mass m2 minus m1 and sum of the mass m1 plus m2 into g, acceleration due to gravity. And as m2 is 6 kilogram and m1 is 4 kilogram, 6 minus 4 by 4 plus 6, that is 2 by 10. 2 by 10 is 1 by 5 into g, that is equal to g by 5. That is option B. Next problem. The mass of a lift is 2000 kilogram when the tension in the supporting cable is 28,000 Newton. Then its acceleration is dash. Option A, 30 meter per second square acting downwards. Option B, 4 meter per second square acting upwards. Option C, 4 meter per second square acting downwards. Last option, 14 meter per second square acting upwards. Option B, 4 meter per second square acting upwards is the correct answer. Here, as lift is accelerating upward at the rate of A, then from this equation of the free body diagram, R minus mg equal to m into A, and R is a tension or T, R is a tension or apparent weight, that is equal to 28,000 minus m into g, that is the mass of the lift, is 20,000, is equal to 2000 A, and A equal to 8,000 by 2000 gives 4 meter per second square, that is acting upwards. That is option B, 4 meter per second square acting upwards. Next problem. A man weighs 80 kilogram. He stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on this scale? Assume G equal to 10 meter per second square. Option A, 800 Newton. Option B, 1200 Newton. Option C, 0 Newton. Last option, 400 Newton. Correct option is B. Option B, 1200 Newton. Mass of the man is 80 kg and acceleration of lift A equal to 5 meter per second square. And when the lift is moving upward, then the reading of weighing scale will be equal to R. That is, from the free body diagram, R minus mg equal to ma, or R equal to m into g plus a, and R equal to m is 80 kg into g, acceleration due to gravity 10, and acceleration of a lift is 5 meter per second square. Then 10 plus 5 is 15, 18 into 50, 80 into 15, that is equal to 1200 Newton. That is option B. Actual weight of the reading on the scale is R equal to 1200 Newton.